Ready? This is KUGAN CASSIUS for IFL TV in association with MTK Global. We're at the press conference to announce Oleksandr Usyk's fight with Derek Chisora, 23rd of May at the O2. I'm joined by Oleksandr and Alex. How are you? I'm fine. I'm very fine. Can we see your hair? Could you remove your hat? We see your hair. Nice watch. Thank you. It's my favorite. It's hulky. Oh, it's good. It's hulky. Yeah. The Hulk. Why Derek Chisora? Why are you fighting Derek Chisora? Потому что это очень, на мой взгляд, сильный парень, с которым можно почувствовать, на что ты способен. Because he is a very strong gentleman, and you can test yourself with that kind of guy. You are risking your WBO position against Anthony Joshua. Is this a risk to take this fight when you don't really have to take the fight? Ты рискуешь своей позицией обязательного претендента на Джошуа. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. There is a Russian saying that if you don't drink champagne if you don't take a risk. That's a word-by-word translation. How do you rate Derek Chisora? How good of a fighter do you think Derek Chisora is? Ask it again. How good? Как ты думаешь, насколько хорош Дерек Чисора в бою? Да вот мы и посмотрим 23 мая, насколько он хорош и насколько хорош я. We will see how good he is in the ring on May 23rd, and we will see how good I am on May 23rd. There's been a lot of talk recently about a potential fight between Tyson Fury and Anthony Joshua to happen at the end of the year, but we know that you are the mandatory to Anthony Joshua after this fight should you win. So what do you think about people keep talking about that fight? Много людей говорят сейчас о потенциальном поединке Фьюри-Джошуа в конце года. Но мы все знаем, что ты обязательный претендент на Джошуа. Что ты вообще думаешь по поводу того, что люди так много об этом говорят, об этом потенциальном поединке? Это хорошо, пускай люди разговаривают, они при этих разговорах и вспоминают обо мне, что я официальный претендент. Все хорошо, смотрите, уже все решено в нашей жизни, просто мы до конца этого не знаем. То есть Боженька уже распределил, кто, где и когда. Так что нам остается просто смиренно ждать своего часа и своего шага. It's very good to know. С чего ты начал? Напомни. Я сказал, что очень хорошо, что об этом разговаривают. It's very good when people talk much about this fight, Fury and AJ, because every time they talk, they mention me as the mandatory challenger. And I don't really like to guess what's gonna be in the future, because my guess is that everything is already predefined by the Lord, and all we need to do is to wait for our time to come. Just to ask, to pray and things like that. Если нас захотят обмануть, мы будем бороться за свое. But if someone tries to cheat us, we will fight for our rights. Could you repeat that? If someone tries to cheat you, you will... We will fight for our rights. What, you believe that someone will try and cheat you? Что думаешь, кто-то может надурить? Попытаться. Someone may just try to cheat us. So the message is, please don't cheat us. То есть месседж, пожалуйста, не обманывайте. На самом деле честнее жить, правда. Можно что-то не договаривать, но не брехать, по крайней мере. You can talk less, but you shouldn't lie. Is the Anthony Joshua fight, do you believe, will happen for you this year? Как думаешь, бой с Джошуа в этом году произойдет? Это только Богу известно. Иншаллах. Only Lord knows. But you are the Lord, so
We'll ask you. Do you believe the fight will happen? Говорит, но ты Бог, мы тебя спрашиваем. Нет, я раб Божий, и I'm not slave. думаю, да. I think yes. Okay. Oleksandr, what did you make of Tyson Fury's win over Deontay Wilder? Were you surprised by the result and the way Fury fought? Что думаешь по поводу Фьюри Уайлдер? Ты удивлен тем, как боксировал Фьюри? Да нет, не удивлен, он же говорил, что он будет настраиваться и боксировать так, как он боксировал. Очень прекрасный поединок, я его пересмотрел, кстати, уже разика 3. Мне очень понравился этот поединок и особенно, как выглядел Тайсон Фьюри. I watched this fight maybe 3 times already. I did like the way Fury boxed in that fight. That's what he promised to do. He promised to box the way he did in the previous fight, and he performed a great performance. So I did enjoy watching this fight. Чуть-чуть непонятно было, почему Донатей был не такой, как всегда, у него не было какой-то резкости. The thing I didn't realize why Deontay was not looking the same way as he did in the previous fight, because he wasn't sharp enough in his movements, especially in his movements. This fight was supposedly going to happen on the 28th of March. I suppose thankfully now it didn't happen, and it's happening on May the 23rd. But can you just give us the reason why you needed that time? Because there was a lot of rumours going around that he was injured, etc. Слава богу, бой не состоялся 28 марта, когда должен был бы состояться, потому что его бы по-любому отложили. Он перенесся на 23 мая. Много слухов по поводу причин переноса на 23 мая. Можешь развеять все слухи и рассказать, что на самом деле произошло? Я лечился? Говорили, что у тебя есть травма. Нет, травмы у меня нету. Это травма была давно, просто чуть-чуть было обострение, но, слава богу, если бы мы продолжили подготовку, то, возможно, что-то бы такое было. А так как мы вовремя обратились к лечащему доктору, мы это все убрали. I have an old injury. Sometimes it hurts. And if I would continue my training camp, that might end up with an injury. So we started curing the elbow immediately the day I felt discomfort, and thanks God it's all fine now. So I didn't have injury this time. I only healed my old injury. We understand that. Are you concerned about the coronavirus pandemic? Сильно задевает тебя пандемия коронавируса? Ну как ощущаешь? Смотри, единственное... I was asked if he's concerned about it. No, not that close. Oh. Sorry, I was like... А где моя штучка? Где-то я ее делал, ну ничего. Что? Пшикалка это. Ничего, все нормально. Дай, у меня в жилетке. Не, это самое. Единственное, что мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если даже что-то, не дай бог, произойдет, вы ничего просто не измените. То есть нужно жить и я не знаю, мыть руки, пшикать вот такими штучками, все это делать. Ну, то есть надо просто смотреть за собой, гигиена и все остальное. То есть, мне кажется, нету... The worst thing about coronavirus is the panic around it. If something goes wrong, you cannot influence on it. So all you can is just live the life you used to live and use that kind of sprays for your hands.
Слушай, у нас больше проблемы есть. У нас люди умирают от туберкулеза, от СПИДа и ничего. Я не буду переводить. Хорошо, не переводи, но тут, видите ли, грипп. We have some other problems and challenges in our lives. People die from some other disease. So this time we need to face coronavirus. Next time we have to face flu. Anything may happen in our life. Okay, Oleksandr, Alex, thank you very much for your time. Just before we go, obviously you have a lot of fans here in the UK. Oleksandr, could you give a little bit in English for them? Fans. I love you, all fans. I think you need a haircut as well. Надо постричься. No. No? Like the look. Thank you very much for your time.